باور کنید یا نکنید، باور شوید یا نشوید، باور به کسی بدهید یا ندهید، دیگر جایی که تو هویت نداری هیچ معنی ندارد. أسعد كم خلقك يا حمي خلقك بكيفن وخوشن وذوقي وانا هاي من إيجار كذوق نينا يعني عاجز بم يعني بو عيال خو. باید گفت چرا موانعی هست تا انسان‌ها نتوانند به خانه و خانوادهشون برسند. و صالك وشار هاي بازري بدري حتى نكا ما تشش قناة زانية يعني روج بروجه يعني أزل يعني هستب نخوشيات كم يعني هيش ما هستب خوشيا نكريا يعني. Gouda is Kurdish. Back in Iraq, a tribal conflict left him and his family fearing for their lives. In Greece, he took up fishing while he waited for the news of his asylum application. من يعني مبوكوجن من هو سطالقي كل سلام ابدا أس نازفرم تركيا أبد نازفرم عراقي وكسي هاش ما جنينة يعني حشكو سجنك يعني ادبن عدريبة. Gouda's asylum application has since been rejected, so has his appeal. He's to be deported to Turkey. بري نوكال تهطم بخا سنارخاتنا وتهطم سر بحرين بخا ماصيد قلتن يعني أوجوا كيف كيما بخا شيت قلت بخا وعيال خا بشتينجي يعني بشتي رافزة دويب ومهات هدي من ذوق نما يعني أبغى من السيناريو خاهم من دان حوالي برادر إخوان قلت يا بابا لوتا من يعني من الذوق البحري وماصيا جنما بشتي رافزة دويب ومهاتي يعني نوكاس هم نظام تشبكم يعني أس يعني أن منافد بتشم كان بيجار يعني نوكاس كم همي هبيوان آخرتنا من أكازي بونا تشكن چه بيجم بيجت يعني دي شابت أمي مينين دي مبين أم بتشن رابم بتشن عراقي مشكلة بو ما تشبت ماجي بقرن ماجي بكوجين. At the end of January, there were 1,700 refugees living in the camp on Samos waiting for their request for asylum in Europe to be examined. Some had been waiting for more than a year. They arrive full of hope. They arrive somehow relieved that, oh, perhaps I made it. I arrived to safety. And then they have to deal with this whole situation that is actually a dead end. There is no way out. There is no control over their lives, over their futures. They're just a mass of refugees and they are dealt by asylum services. I think we need to speak more openly and more widely about this whole situation that makes people sick and actually asks them to be sick. Because if you're not vulnerable, in a sense, or you don't have a sickness or an illness, then you will stay here, nobody knows for how long. A vulnerable refugee is a pregnant woman, for example, or an unaccompanied minor, a sick person, people rescued at sea, or a victim of violence. These people can't get proper care on the islands. They're usually sent to Athens, where their asylum requests are processed. Anyone else has much less chance of being accepted in Europe. All the refugees stuck on the island dream of getting to Athens, the Greek capital. But once there, a new set of obstacles awaits them. اینجا آتن است و من در این قفس بزرگ چشم انتظار تلفنی، پیامی، مسیجی، سلامی از فرزندانم هستم که در آلمان به سر میبرند. Germany has rejected Jamal's request for asylum, preventing him from being reunited with his family. Until the decision of his appeal comes through, he can't leave Greece. هیچ چیز در غربت طعم خود را نمیدهد الا غربت. غربت قهوه‌ای تلخ است که به هیچ عسلی شیرین نمیشود. In February 2017, Jamal was also on the island of Samos. His whole life was contained in this tent. در چادرم 3-4 تا کوله پشتی هست که لباسهایم هست و یک دنیا خاطره و آرزو که در چادرم نمی گنجه اما
در چادر جاش دادم. یک اجاق برای پختن و گرم شدن، چند تکه نان و یک عروسک که من رو هر شب به بچه هام پیوند میزنه. He brought his memories, his children's toys and his suffering with him to Athens. خوابهای آشفته ای که ندیده ای را میبینی، آشفتگی هایی را به خواب میبینی که هرگز تجربه نکرده ای. ولی جان سخت‌تر از این حرف ها باید بود. جان سخت‌تر از اینها باید بود تا به دیگران آموخت که زمین مال کسی نیست. For the last 2 years, refugees arriving in Greece must wait for a European country to agree to examine their asylum application before they can hope to leave the country. But there are neither the funds nor the political will to process their applications rapidly.